Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way, oh. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait.
like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way, oh. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, well, you smelled so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way, oh.
Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, well, you smelled so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet. I feel this way. Oh. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, well, you smelled so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait.
just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way
Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. That's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. Oh. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. That's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love
just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. Oh. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. Oh.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Já está? Já tem som? Muito bom dia. Não me parece. Costuma ser assim mais... Mas costuma ser mais frondoso. Até... Muito bom dia. Vamos começar. Sejam bem-vindos à sessão de comemoração dos 31 anos do Infarmed. Chamo ao palco Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, e Dr. Rui Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed. Com a permissão de Sua Excelência, o Secretário de Estado da Saúde, vamos dar início à sessão de abertura desta comemoração. Tem a palavra o Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo.
Bom dia a todos. Quero começar por vos dar as boas-vindas ao Infarmed neste dia 15 de janeiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Eu na última sessão tentei fazer aqui um exercício muito arriscado de nomear todos os presentes e acabou por ser difícil de o fazer, e hoje também vai ser difícil porque a sala está muito cheia. Temos aqui todas os representantes de todas as instituições que se relacionam com o Infarmed de uma forma ou outra e, portanto, vou prescindir de o fazer, farei uma referência depois genérica, mas queria começar por agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado da Saúde, por nos dar a honra de estar connosco neste dia tão importante e também, através dele, cumprimentar todos os presentes. Também uma referência, penso que é a única representante da Assembleia da República, dos partidos políticos, está aqui o representante da Iniciativa Liberal, a quem saúdo, como representante do órgão de soberania, a Assembleia da República. Como eu dizia, quero realmente reafirmar a satisfação que é para nós poder ter-vos aqui todos, amigos e amigas, nesta sessão. Faz hoje 31 anos que foi criado o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, hoje a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. É um dia de celebração que vai ser enriquecido pela participação de todos vós que se dedicam, seja ao serviço público, seja às áreas da saúde e do bem-estar dos portugueses. Como referi, é muito grato para nós podermos contar com a presença do Sr. Secretário de Estado neste momento tão importante. Queria também agradecer aqui a presença de antigos membros do Governo, antigos Ministros da Saúde, estão aqui pelo menos 3, a professora Marta Temido, estou pela ordem inversa da sua presença no Governo, o professor António Correia de Campos, que estaria em dois mais do que um momento, e o Dr. Luís Filipe Pereira. Agradeço também a presença, julgo que está também o Dr. Francisco Ramos, antigo Secretário de Estado, e queria também cumprimentar todos os dirigentes do Ministério da Saúde, que aqui estão numa representação muito alargada, talvez fazê-lo através da doutora Rita Sá Machado, como Diretora-Geral da Saúde. Também todos os representantes das instituições dos outros ministérios, da Economia, da Ciência, da Agricultura, dos negócios estrangeiros, das Finanças, estão aqui dirigentes de várias entidades que se juntaram a nós. Também um cumprimento aos bastonários, ao professor Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Penso que também estarão representantes das outras ordens, pelo menos tinha essa indicação. Não referi a professora, o risco de começar a dizer os nomes outra vez, a doutora Carmen Pinhatelli, que também está aqui connosco neste aniversário e que também saúde como antiga Secretária de Estado. Também temos a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Nutricionistas e, claro, que um cumprimento muito especial às associações, presidentes e demais representantes das associações dos setores regulados pelo Infarmed, a Pifarma, a Apogena, a Pormed, a ANF, a DIFA, a AFP, a APM, todas elas que aqui estão muitos dirigentes da Academia, profissionais de saúde, representantes das pessoas com doença, uma saudação muito especial a todos eles, também à Comunicação Social e a todos os quadros do Infarmed. E penso que não referi os antigos presidentes do Infarmed, mas claro que são todos muito bem-vindos aqui e faço através do Dr. Ana da Silva, que está aqui ao lado da professora Maria do Céu Machado, que também cumprimento, foi a minha antecessora com muito gosto. Um cumprimento especial à doutora Graça Freitas, que se junta a nós este ano como anterior Diretora-Geral da Saúde. Muito obrigado. Na sessão que hoje iremos ter, vamos iniciar com uma conferência sobre os desafios do sistema de saúde e, em particular, as tecnologias de saúde. Vai ser proferida por uma personalidade que conhece bem a área e que dispensa apresentações, que é o professor Pedro Pita Barros. Teremos depois uma sessão moderada por Tamsin Rose e esta sessão eu classifico de uma sessão muito especial. Ela vai ser dedicada à reforma da legislação farmacêutica que está na ordem do dia da Agenda Europeia. Para isso é um privilégio enorme termos connosco 3 prestigiadas personalidades que ajudaram a construir o sistema europeu do medicamento. Vamos ter aqui Fernand Sauer, que é o primeiro diretor da Agência Europeia de Medicamentos, quando ela iniciou as suas funções em 1995 em Londres. O Dr. Philippe Brunet, que é antigo diretor da área de produtos farmacêuticos da Comissão Europeia. E a doutora Christa Wirtumer-Hogg, que é antiga diretora da Autoridade Austríaca de Medicamentos e mais recentemente foi também presidente do Conselho de Administração da Agência Europeia de Medicamentos. Sejam
Muito bem-vindo. Soyez les bienvenus. Be very welcome to this session. It's an enormous privilege for us to have you with us today. O enorme património de conhecimento e experiência que estes três convidados reúnem constituirá um motivo de particular interesse na partilha e enriquecedora mais-valia para todos os que atuam no ecossistema farmacêutico. Como já disse, o meu profundo agradecimento pela honra que nos dão por estarem connosco neste dia simbólico e pela generosidade de partilharem a sabedoria sobre um tema tão atual para todos. Também queria deixar aqui um agradecimento às coordenadoras, ao editor e aos autores do livro 30 anos de dispositivos médicos do Infarmed. Apesar de ter muitas letras, é de facto um elemento muito relevante numa área cada vez mais importante para o sistema de saúde e esse livro evidencia os grandes desafios que se colocam à relação das tecnologias de saúde nesta área em particular. Deixo já aqui uma nota para estimular a vossa curiosidade, que recomendar-vos que assistam ao momento cultural, porque vamos ter a presença de uma perita em dispositivos médicos, mas uma perita muito especial nessa matéria. Assinalo também a presença pela primeira vez nesta comemoração dos presidentes e diretores-gerais das autoridades do medicamento dos países de língua portuguesa, que se juntam a nós hoje no âmbito da sua participação no Fórum de Reguladores que terá lugar amanhã aqui em Lisboa, e onde iremos discutir a cooperação entre autoridades e as bases de uma reforçada proximidade e interação mais regular. Quero agradecer ao Presidente da Anvisa, do Brasil, o António Barra Torres, à Diretora-Geral da Infarmed de Angola, Catiza Mangueira, ao Presidente da ERIS de Cabo Verde, Eduardo Tavares, ao Presidente da Comissão Instaladora da Agência da Guiné-Bissau, Carlos da Costa, ao Administrador Executivo da ANAR Moçambique, Alberto Chambe, ao Chefe do Departamento Farmacêutico de São Tomé e Príncipe, Gérison Ramos da Costa, e ao Oficial da Unidade da Área da Farmácia do Medicamento de Timor-Leste, Delfim Ferreira, bem como, obviamente, aos restantes colegas que aqui estão também. Obrigado por esta generosa honra e sentido de privilégio. E ainda em agradecimentos, queria também deixar aqui um agradecimento muito sentido aos meus colegas do Conselho Diretivo, ao Carlos Alves e à Erika Viegas, com quem partilho este mandato na liderança do Infarmed e que também me honram diariamente com a sua confiança e a dedicação e, sobretudo, com a sua competência e espírito de missão. Um privilégio para mim tê-los como colegas e como amigos. Em nome do Conselho Diretivo, nós, no Conselho Diretivo, um agradecimento aos nossos 353 colegas, somos agora 353, cumprimento ao Dr. Manuel Delgado, também antigo Secretário de Estado da Saúde, agradecer aos colegas do Infarmed e dar aqui uma palavra de boas-vindas aos recém-chegados. Tivemos o privilégio de ter, com a autorização do Ministério, a entrada de vários colegas, no total serão à volta de 60, que entraram no final do ano passado e estão a chegar agora no início de 2024, portanto dar as boas-vindas também particularmente aos mais novos, mas a todos os nossos colegas, e agradecer o empenho e abnegado sentido de missão, cuja qualidade e profissionalismo é reconhecida nacional e internacionalmente. Uma palavra também de enorme apreço para os peritos que compõem as 4 comissões técnicas do Infarmed e que saúdo através dos seus presidentes, que alguns estarão presentes, pelo menos o professor Vasco Maria, também antigo presidente do Infarmed e presidente da Comissão de Inovação de Medicamentos, está aqui, mas o Dr. José Vinhas da CATS, o Dr. Paulo Paiva da CNFT e também o professor Sousa Lobo, que apresenta a Comissão da Farmacopéia Portuguesa. Através deles endereço os agradecimentos a todos os peritos que diariamente também colaboram com o Infarmed. Cumprimento do Lopes Martins, também anterior Secretário de Estado da Saúde. Neste dia, o nosso 30º aniversário encerra simbolicamente as iniciativas comemorativas do 30º aniversário do Infarmed, e sob a égide de 30 anos a proteger a saúde, foi inevitável refletir sobre o muito percorrido e importante celebrar a história do Infarmed, intimamente próximo da evolução do ecossistema farmacêutico e das mudanças do sistema de saúde. Temos um sólido alicerce, 3 décadas de construção de um Infarmed credível e reconhecido pela excelência do seu desempenho, graças aos seus colaboradores, aos atuais e aos que os precederam e que são líderes de muitas iniciativas nacionais e europeias, científicas e regulamentares.
Este percurso marcante foi recordado pela viva voz de cada anterior presidente do Infarmed num conjunto de entrevistas históricas e onde podemos voltar a testemunhar a sua dedicação e também o seu carinho pelo Infarmed e pelas suas pessoas ao longo da sua e da nossa história, recordando-nos as dificuldades, os desafios e os sucessos que fazem o Infarmed de hoje. Nestas comemorações, quisemos cumprir a responsabilidade de recordar o passado e preparar o futuro da missão do Infarmed. As comissões do 30º aniversário foram um ponto de encontro do tempo onde o passado sustentou o presente sobre o qual construiremos o futuro. Foram também um ponto de encontro de pessoas, reunindo largas centenas dos melhores e mais destacados especialistas, profissionais, investigadores e parceiros da área farmacêutica e da saúde de âmbito nacional e internacional. Tivemos recentemente o Fórum Incluir, com o envolvimento e perspectiva da pessoa com doença, em novembro passado, onde o Infarmed teve a oportunidade de aprofundar a aproximação da intervenção dos cidadãos na atividade de regulação e, em particular, das associações de pessoas com doença e defesa dos consumidores. Estamos convictos de que a dedicação, empenho e compromisso com que o Infarmed estabeleceu formas de participação cívica em saúde constitui um exemplo na administração pública. Renovámos este compromisso com o alargamento do incluir a novas áreas, nomeadamente a farmacovigilância e a gestão da disponibilidade de medicamentos. Neste mesmo auditório tivemos também a oportunidade de refletir sobre o desenvolvimento nas terapias avançadas que transformarão a prática clínica e os cuidados de saúde e certamente o Pedro Pita Barros irá fazer alusão. Aprendemos sobre este mundo avançado com peritos reconhecidos de renome internacional, bem como as promessas, dificuldades e desafios da implementação destas abordagens terapêuticas. Compreendendo-nos assim todos melhor em relação às novas necessidades e estratégias de regulação inerentes a promover o seu sucesso, o seu acesso e também o seu sucesso e sobre o seu financiamento no sistema de saúde. Também afirmámos o prestígio do Infarmed através da organização do Simpósio Internacional dos Profissionais de Assuntos Regulamentares, da TOPRA, sob o lema Avançar Juntos nos Cuidados de Saúde Globais. Foi um dos mais importantes eventos europeus na área de assuntos regulamentares, tendo constituído uma oportunidade fundamental para apresentar as melhores práticas de regulação de medicamentos de uso humano e dispositivos médicos a centenas de profissionais de muitos países. Marcou-nos também muito a conferência dos 30 anos do Infarmed, sobre a utilização dos dados em saúde, que decorreu na nova Business School em Carcavelos. Com a importância e atualidade que se impõem, debatemos aí as oportunidades e os desafios decorrentes da utilização de Big Data e das soluções digitais nas atividades de regulação e avaliação de tecnologias de saúde. Reconhecendo que estamos perante uma evolução vertiginosa, foi importante analisar necessidades de políticas e medidas dirigidas aos pontos críticos desta transformação, nomeadamente em matérias de acessibilidade, proteção, interoperabilidade e literacia digital. Também reforçámos a importância da colaboração com os nossos congêneres reguladores, com o fórum que decorreu em Évora, em que tivemos a sua participação. Assinalámos também os 30 anos do sistema de farmacovigilância, que se alicerça na colaboração também das universidades e das unidades de saúde com as unidades regionais de farmacovigilância. Esta ocasião permitiu reunir os melhores especialistas para lançar perspectivas sobre os desafios e necessidades do futuro da farmacovigilância e também reforçando o compromisso de maior envolvimento dos cidadãos e profissionais de saúde. E, a partir de agora, assumimos também o compromisso de, anualmente, realizar o Dia da Farmacovigilância. Muitos outros eventos houve também, que não vou agora aqui enumerar, desde os fora da Comissão Nacional de Farmacovigilância e muitos outros. Ainda gostaria de aproveitar esta oportunidade para referir que nesta mesma sala, há um ano atrás, com o honroso alto patrocínio e a presença de Sua Excelência ao Presidente da República, demos início a este relevante programa de comemorações, em que também tivemos a oportunidade de olhar para o futuro do medicamento e dos dispositivos médicos, com a Diretora-Geral da Saúde da Comissão Europeia e também com a presença da Diretora da Agência Europeia de Medicamentos e a Diretora da nossa congênere espanhola, que com o Diretor Executivo e representantes de associações de pessoas com doença, tivemos aqui uma reflexão. Foi também um momento de homenagem à doutora Graça Freitas, anterior Diretora-Geral da Saúde, em que renova os cumprimentos e também agradeço hoje ter-se juntado a nós. Um cumprimento também à professora Melissa Patrão Neves, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Neste dia foi, de facto, também um momento muito importante, porque foi o expoente simbólico da distinção com a atribuição das insígnias de membro honorário da Ordem de Mérito ao Infarmed pelo Sr. Presidente da República. E esta honra reconhece o exemplo de bem-fazer desta Casa em prol dos portugueses, sendo um justo reconhecimento do contributo de todas as mulheres e homens que dedicaram ao Infarmed o seu brio, profissionalismo e sentido de missão. Este reconhecimento que testemunhámos ao longo deste último ano, nas diversas iniciativas, reforça também a nossa responsabilidade no presente para prepararmos o futuro. Foi um ano muito exigente, trabalhámos fortemente nas áreas da disponibilidade e acesso aos medicamentos e dispositivos médicos, na avaliação, na sua monitorização, tanto no plano nacional como europeu. Matérias como as reservas estratégicas e produção de medicamentos, capacidade operacional da rede europeia de regulação, o desenvolvimento de ensaios clínicos, a avaliação de tecnologias de saúde, o seu acesso e monitorização, a regulação dos dispositivos médicos ou a supervisão dos cosméticos são alguns dos temas que irão marcar a nossa agenda deste ano, onde será necessário rever e introduzir nova legislação. Neste momento estamos a construir o nosso plano estratégico 2024-2026, onde refletiremos sobre o Infarmed, de que o país precisa para continuar a reforçar a sua resposta nas áreas das suas atribuições, visando a proteção da saúde pública e a garantia de acesso a medicamentos e outras tecnologias de saúde com qualidade, segurança e eficácia, avaliando também o seu desempenho e custo-efetividade, sem descurar a monitorização da sua utilização. Para preservar o nosso reconhecimento nacional e internacional, e em particular no quadro europeu, precisamos de ser capazes de evoluir rapidamente para responder aos desafios decorrentes da inovação científica e tecnológica. Conscientes do nosso papel na sociedade, estamos comprometidos com a utilização racional dos recursos públicos e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. De igual modo, estamos empenhados na construção de ações e parcerias estratégicas que promovam o desenvolvimento científico e económico de Portugal através de um ecossistema farmacêutico dinâmico e inovador. Não esquecemos, claro, a importância de aprofundar a relação e trabalho conjunto com as pessoas que vivem com doença e os seus representantes, bem como o essencial diálogo construtivo com todas as partes interessadas destas áreas. Queremos continuar o caminho de afirmação como uma das melhores autoridades reguladoras da União Europeia, reconhecida pela inovação e pelo desempenho na regulação de medicamentos e tecnologias de saúde. Este desejo não depende apenas da vontade, do Infarmed. Para conseguir alcançar este desígnio nacional e preservar a capacidade operacional da nossa instituição, é indispensável rever o seu estatuto. Termos um novo estatuto com novos instrumentos de gestão enquadrados por uma nova lei orgânica. Já o tinha dito aqui há um ano atrás, volto a reafirmá-lo aqui agora com a presença do Sr. Secretário de Estado, mas quero aqui deixar um agradecimento e um reconhecimento ao Governo e em particular ao Sr. Ministro da Saúde pela sensibilidade e empenho em relação a estas matérias, cujos trabalhos, infelizmente, não foram possível ser concluídos neste período. Há muito trabalho feito, tivemos a possibilidade de reforçar os nossos recursos, este passo não foi possível ainda dá-lo. Sublinho, assim, que não podemos protelar mais a atualização do modelo de regulação e de governação desta nossa instituição. O novo estatuto, para podermos responder aos desafios estruturais do sistema farmacêutico e de saúde, será um tema da maior importância e criticidade que deverá merecer a atenção e a ação de todos os responsáveis políticos, preservando a capacidade e a necessidade de excelência das respostas do Infarmed, que servem os cidadãos, servem a saúde e servem o país. Para nós é a prioridade cimeira e contamos que a sua concretização se efetive tão breve quanto o próximo Governo esteja em funções. É essencial para que nós possamos manter e atrair quadros qualificados para a instituição, sem os quais não é possível desenvolver as nossas atividades. Reitero, por último, e para concluir, em nome do Conselho Diretivo, um profundo agradecimento a todos os colegas que construíram a nossa história ao longo destas 3 décadas e a todos os que estão hoje no Infarmed, demonstrando um grande sentido de missão, abnegação, capacidade extraordinária e dedicação à defesa da saúde pública, criando um notável legado para o futuro. Um excelente 31º ano do Infarmed a todos, com o primeiro dos próximos 30, e um excelente 2024 para cada um de vós e as vossas famílias. O sucesso do Infarmed é seguramente o vosso sucesso. Felicidades a todos e a todas. Parabéns ao Infarmed. Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes
a vossa compreensão para o facto de eu me atrever a nomear pessoas e depois não conseguir nomeá-las todas, porque estão aqui não só representantes institucionais, mas estão aqui também muitas pessoas que estão aqui porque têm uma ligação de amizade para connosco e que é para nós também muito importante vê-los. Estou a ver aqui o professor Carvalho das Neves, por exemplo, e outros. Não vou dizer mais, vou apenas reagradecer muito a vossa presença, já me alonguei muito e agora será o momento de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado, a quem mais uma vez eu agradeço a sua presença. Vai agora usar da palavra Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre. Bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por cumprimentar os representantes da Assembleia da República que se associam a este evento, cumprimentar também os anteriores ministras e ministros da Saúde, os anteriores secretários de Estado e secretários da Saúde. A vossa presença aqui é um bom sinal de como a construção do Infarmed ao longo destes 31 anos tem tido este consenso, esta participação e esta partilha de responsabilidades pela construção também desta entidade. Queria também cumprimentar o Dr. Rui Ivo, na sua pessoa cumprimentar todos os anteriores e atuais dirigentes do Ministério da Saúde, também cumprimentar os colaboradores do Infarmed e também fazer aqui uma nota de destaque sobre o trabalho que todos os dias no Infarmed, nas instituições do Ministério da Saúde, se desenvolve a bem do serviço, do Sistema de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular. Queria cumprimentar também na pessoa do Dr. Vítor Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, todas as entidades que se associam a esta iniciativa, da sociedade civil, das várias entidades de outras áreas, da gestão. Esta falhou ao Dr. Rui, é verdade. Cumprimentar todos aqueles que já foram, muitos deles nomeados pelo Dr. Rui Ivo e a que se associam a esta iniciativa. É com muita satisfação que o Ministério da Saúde se associa às comemorações do 31º aniversário do Infarmed. Foi precisamente numa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 1993, que foi publicado o Decreto-Lei número 10 de 93, que na altura aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde e criou o então Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, o Infarmed, atualmente Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde. Começo por isso por felicitar o Infarmed e mais uma vez na pessoa do Dr. Rui Ivo, de todos os seus colaboradores que servem a esta casa, por este 31º aniversário e pelo verdadeiro serviço público que ao longo destes 31 anos têm feito a bem do sistema de saúde, a bem do Serviço Nacional de Saúde e a bem da resposta em saúde a todos os portugueses. O papel das instituições avalia-se pela forma como executam a sua missão, como executam as suas atribuições e o Infarmed tem sido um caso verdadeiramente exemplar na forma como tem cumprido a sua missão e na forma como também tem executado as suas atribuições ao longo destes anos, garantindo, nomeadamente, o acesso ao medicamento, a dispositivos médicos com reconhecida segurança, com reconhecida excelência e com reconhecida qualidade, não só no trabalho que desenvolvem, mas também naquilo que oferecem de segurança, volto a dizer, de excelência e de qualidade à resposta em saúde no nosso país. Agradeço por isso o vosso empenho e, mais uma vez, em nome do Ministério da Saúde, mas também em nome de todos os portugueses, pela confiança que permitem introduzir no sistema de saúde ao garantir a segurança de milhares e milhares de medicamentos e de milhares e milhares de dispositivos médicos e de milhares e milhares de produtos de saúde que todos os dias são receitados no nosso país, que todos os dias são dispensados no nosso país e todos os dias são administrados no nosso país às portuguesas e aos portugueses que necessitam de cuidados de saúde. Por isso, muito obrigado por todo esse trabalho que têm vindo a desenvolver. Hoje é dia de celebração, como já referimos, mas também é dia de debater aspectos determinantes para o presente e para o futuro dos sistemas de saúde, como de resto atesta o programa que ao longo desta manhã teremos a ocasião de aqui assistir com a participação de todos aqueles que contribuirão com as suas reflexões, com o seu conhecimento e com a sua experiência para debater os temas que aqui hoje serão debatidos. Os sistemas de saúde estão hoje, um pouco por todo o mundo, confrontados com uma conjuntura que é exigente,
Nós temos recursos económicos que são limitados, nós temos uma crescente procura por cuidados de saúde e temos também uma população com expectativas e exigências legítimas que são cada vez maiores e que nos exigem a que nós tenhamos que entregar uma resposta que permita garantir qualidade e bem-estar a todos aqueles que necessitam de cuidados de saúde nos nossos países. Esta realidade é comum aos vários países e coloca à prova todos os dias a missão e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. No caso particular do medicamento e dos produtos de saúde, o que está em causa é, todos os dias, volto a dizer, continuar a garantir o acesso num quadro de exigência, num quadro de responsabilidade e num quadro de comportabilidade orçamental que permita que todos tenham acesso aos produtos de saúde que necessitam de acordo com a sua condição de saúde. É por isso que todos, incluindo as entidades reguladoras, têm de estar atentas ao aumento exponencial dos custos dos novos produtos, da introdução de novas tecnologias, da inovação, assim como às crescentes indicações para a sua utilização. Este é um trabalho de boa gestão de recursos públicos que deve ser constantemente aprofundado, com o empenho e a competência técnica e científica de sempre, aliás, como tem acontecido ao longo dos anos nesta Casa, e, mais uma vez, reforço, assegurando o acesso dos portugueses à inovação em saúde. Gostava de destacar também aqui alguns desafios particulares que nós temos hoje vivido e que continuaremos a viver nos nossos sistemas de saúde. Em primeiro lugar, um desafio relacionado com a escassez de alguns medicamentos em farmácias. É um fenómeno que se verifica um pouco por toda a Europa, é um fenómeno que tem fatores multifatoriais e é um fenómeno que nós continuaremos a endereçar com responsabilidade, com planeamento, com colaboração com a indústria farmacêutica, que aproveito também para aqui saudar, e desta forma, com planeamento, com responsabilidade em conjunto, continuarmos a ter a capacidade de garantir a previsibilidade, garantir a estabilidade e de garantir a disponibilidade dos medicamentos que são críticos e essenciais para servir a nossa população. Queria também aqui destacar o papel que o Infarmed tem tido no apoio à evolução das políticas públicas no âmbito do acesso ao medicamento e aos dispositivos médicos. Se nós hoje, no nosso país, iniciamos e continuaremos a aprofundar projetos de acesso ao medicamento em proximidade, ou de renovação do receituário crónico, ou de permitir, por exemplo, a vacinação dos portugueses nas farmácias, é porque contamos também com a competência técnica e o suporte institucional do Infarmed, que nos ajuda a fazer esta evolução nas práticas e na forma como nos organizamos, garantindo sempre a tal segurança e a tal qualidade no acesso aos produtos de saúde. Minhas senhoras e meus senhores, a saúde é uma área de grande interdependência, onde grande parte dos desafios são comuns e eles exigem que, para os conseguirmos endereçar, o façamos em diálogo e o façamos numa ótica de partilha de conhecimentos e de experiências. É por isso que considero também bastante relevante a presença dos representantes das entidades reguladoras dos países lusófonos. Obrigado pela vossa presença, obrigado por estarem disponíveis para partilharem também a vossa realidade connosco e obrigado por contribuírem para a melhoria da nossa vida em conjunto e de conseguirmos também em conjunto endereçar os desafios relacionados com o medicamento, com os produtos de saúde e com os dispositivos médicos. É também muito gratificante contar com a competência, com o empenho e com a determinação com que o Infarmed tem e continuará a representar o nosso país no quadro europeu, no quadro internacional, endereçando, mais uma vez, grande parte e liderando muitas das discussões relacionadas com os desafios que os sistemas de saúde têm, nomeadamente na área do medicamento, na área dos dispositivos médicos, na área do acesso a dados e em todas as áreas onde o Infarmed tem vindo a representar o nosso país com grande brilhantismo e com grande competência. Muito obrigado por isso e essa é, de facto, uma marca que é muito reconhecida nacional e internacionalmente da participação e do trabalho do Infarmed. Permitam-me ainda estender esta intervenção para aquilo que considero ser uma das principais conquistas
da nossa sociedade e um dos maiores desafios coletivos que nós temos, que é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é reconhecidamente uma das conquistas sociais da democracia portuguesa e ele tem contribuído para enormes ganhos em saúde dos portugueses, em termos da melhoria das suas condições de vida e em termos também daquilo que é a melhoria da equidade a nível de todo o território nacional. Nós hoje, também fruto do trabalho que tem sido feito a partir do Serviço Nacional de Saúde, temos resultados que nos aproximam e, alguns casos até superam os resultados alcançados por países com maior desenvolvimento económico e que há 50 anos atrás, quando o Serviço Nacional de Saúde começou a dar os primeiros passos, estavam numa posição de avanço muito significativo em relação às condições de saúde que esses mesmos países tinham. Sem um SNS como aquele que temos, ou com um SNS mais fraco, muitos portugueses serão excluídos do acesso à inovação tecnológica, do acesso à inovação na área do medicamento, na área dos dispositivos médicos. E isso é qualquer coisa que nós não nos podemos permitir que aconteça. Por isso, a ideia de reforçarmos continuamente o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos hoje um conjunto de desafios que temos vindo a identificar, temos vindo aqui a sinalizar. Sabemos que é necessário introduzir um conjunto de medidas de curto prazo, sabemos que é preciso também introduzir um conjunto de medidas de longo prazo, mas a requalificação do Serviço Nacional de Saúde e aquilo que é o seu reforço é algo em que nós não podemos abdicar de continuar a investir. Nós, em 2024, neste início do ano, iniciamos uma nova organização do Serviço Nacional de Saúde, iniciamos uma reforma organizativa muito profunda, alargámos as unidades locais de saúde a todo o país, generalizámos as unidades de saúde familiar do modelo B, criámos condições para alargar também os centros de responsabilidade integrados nos hospitais e temos uma organização que nos permite a ambição de sermos cada vez mais eficientes e de termos uma perspectiva de melhorar continuadamente o acesso dos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde. Este novo modelo de organização é acompanhado de um novo modelo de gestão que reforça a autonomia e a responsabilidade das várias entidades do Ministério da Saúde, é acompanhado também de um reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e é acompanhado também do reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde. Se no final de 2023 nós fechamos os resultados económicos com a dívida a registrar o valor mais baixo dos últimos largos anos, com a dívida vencida mesmo a bater valores históricos em termos da sua redução, podemos ter a ambição de garantir que para 2024, com o reforço de financiamento que foi feito do orçamento, nós possamos assegurar um exercício económico equilibrado e que permita contribuir para a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Minhas senhoras e meus senhores, o Infarmed é a nossa Autoridade Nacional do Medicamento, é uma instituição que tem prestado um serviço inestimável ao país e aos portugueses. É uma instituição com profissionais com grande qualificação técnica e científica. O investimento nos profissionais do Infarmed é um investimento no sistema de saúde e é por isso que, sendo esta competência técnica e científica reconhecida nacional e internacionalmente, nós temos a expectativa de nos manter no pelotão da frente naquilo que é a inovação na área do medicamento, dos dispositivos médicos e dos produtos de saúde. Num período em que alguns tentam apocar aquilo que é o serviço público, o Infarmed é mesmo o farol de excelência e de competência nacional e internacional, facto que só nos pode orgulhar e facto que aqui não poderia deixar bem vincado. Espero que consigam prosseguir o vosso trabalho com a mesma qualidade e compromisso de sempre e espero que os próximos anos do Infarmed sejam tão ou mais brilhantes como aqueles que têm sido estes 31 anos desta entidade que tanto orgulha o Ministério da Saúde e que tanto orgulha o nosso sistema de saúde. Muito obrigado por todo o vosso trabalho, felicidades para os próximos anos. Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde, damos por encerrada a sessão de abertura. Vamos prosseguir com a conferência de abertura, designada Desafios do Sistema de Saúde, pelo professor Dr. Pedro Pita Barros, da Nova School of Business and Economics.
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Aproveito para cumprimentar o Dr. Rui Ivo, que está a sair. Mas fora de brincadeira, agradeço ao Dr. Rui Ivo o convite para aqui estar e faço meus os comportamentos protocolares dele. Acreditem que eu não conseguiria dizer todas as pessoas que aqui estão e que valeria a pena referir. My apologies, because I'm going to talk in Portuguese. I have the slides in English. I hope it helps somehow. E, portanto, deixem-me também baixar as vossas expectativas. O título que foi anunciado é demasiado amplo para esta meia hora. Eu ainda cheguei a pensar para o Dr. Rui Ivo que ele me desse 5 horas para eu poder falar dos desafios. Não sendo possível, vou tentar encaixar aqui a minha parte da conversa. E, portanto, vou-me concentrar nos desafios do setor de saúde, concentrar nos desafios do setor de medicamento e depois terminar com uma lista de encargos para o Infarmed. Afinal, eles não saberiam, mas há sempre o perigo de quando se convida um académico que gosta de audiências cativas, nós temos sempre aquilo que achamos que os outros devem fazer. Sendo assim, quais são os termos de referência para hoje? O que é que eu quero cobrir rapidamente? O primeiro quadro global, quando nós falamos de desafios na saúde, é sempre pensar quais são os desafios grandes que os sistemas de saúde têm. E aí acabamos sempre nas 3 principais coisas que são acesso e sustentabilidade financeira, acesso a tecnologias de saúde aqui em particular e a equidade nesse acesso na saúde, no acesso a cuidados de saúde e no financiamento das despesas em saúde. Este último aspecto de equidade eu não vou falar aqui com tanto cuidado, mas é fácil perceber que o Infarmed contribui com o seu papel dos últimos 30 anos, não entramos agora no 31, em assegurar uma componente importante no campo do medicamento, de eficácia e segurança e até affordability, difícil de traduzir para português, mas a capacidade de pagar ou de sustentar no tempo estas despesas. E é um trabalho de 30 anos que provavelmente vai continuar. Eu não vou detalhar aqui o passado, vou pensar como é que nós vamos agora conseguir fazer mais para isto no futuro. E, portanto, vou deixar de fora muitos aspectos que são importantes e, portanto, já sei que quando acabar estes 30 minutos, muitos de vocês vão dizer esqueceu-se de... Não me esqueci, não quis tratar. Se calhar alguns esqueci, mas alguns não quis mesmo tratar, porque não há tempo para tudo. O que é que eu quero olhar com cuidado? Primeiro, perceber quais são os desafios que estão neste momento presentes, quer no Infarmed, quer nas outras instituições similares noutros países, e que tem muito a ver com equilibrar os custos e o acesso à inovação, os incentivos à própria inovação, que não dependem só de Portugal, mas de um contexto internacional em que nos incluímos, a capacidade de como tentar lidar com novas terapias que vão surgindo e com combinações de novas terapias, e pensar nisto tudo num contexto multipaís, uma vez que não será possível a Portugal sozinho tratar destes pontos. Quais são os pontos de pressão que eu quero olhar com algum detalhe mais? Primeiro, o papel da avaliação de tecnologias em saúde, a famosa Health Technology Assessment, HTA. O apelo a uma maior transparência de custos feita pela Organização Mundial de Saúde em 2019. A utilização de real-world evidence, de evidência do funcionamento do sistema, da utilização dos medicamentos. Os preços de terapias combinadas. Advanced Purchase Agreements, portanto, compras antecipadas ou de uma forma mais geral, formas diferentes de tentar estimular a inovação e a parte de cooperação internacional. Como podem ver, cada um destes tópicos dava por 1 hora, pelo menos, não é? E, portanto, isto vai ser, estou a tentar encaixar isto como se fossem os teasers dos filmes, não é? Isto é que eu vou-vos dar Let's look at the trailer, diziam um crítico há muitos anos em Portugal, é basicamente isso que eu vos vou dar hoje. Há imensos aspectos que não estão aqui e que listei ali 2, que são um de cada lado, que não será possível fazê-los. Ok, vejamos então a primeira tensão entre acesso a novos produtos e capacidade de pagamento. Acho que aqui temos que pensar que esta vai ser uma tensão permanente. As questões da sustentabilidade financeira dos pagadores dentro de um sistema de saúde, seja o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, seja outras entidades noutros países, não é novo, esteve cá nos últimos 30 anos, vai cá estar pelo menos nos próximos 30 anos. Portanto, é uma tensão permanente. E, portanto, o que nós temos que pensar é como é que equilibramos ao longo do tempo estas tensões que surgem daqui. E porquê? Porque nós vamos ter sempre a questão de aceder a novos produtos, mas aceder a novos produtos implica necessariamente investigação e desenvolvimento, a procura de inovação, o estimular a inovação implica uma perspectiva dinâmica, pensar como é que eu consigo no futuro ter este aspecto. Normalmente, preços mais elevados estimula isso, mas por outro lado, eu também tenho a questão da capacidade, como é que foi a palavra que utilizou o Dr. Ricardo Mestre, eu pus aqui para não me esquecer, comportabilidade orçamental, é também preciso garantir esses aspectos. E, portanto, nós temos que navegar entre 2 lados. E a questão é como é que nós fazemos isso. Para Portugal, se fosse só isoladamente, o problema era simples.
Portugal não é um país que vai determinar a investigação do que quer que seja em termos internacionais. No entanto, nós temos que pensar que estamos num ambiente internacional e temos que colaborar no desenvolvimento dessa parte internacional. Portanto, não podemos estar fora desses mecanismos de como é que nós pensamos também o aspecto dinâmico. Portanto, temos um aspecto estático e um aspecto dinâmico que têm contradições entre si. E é esse equilíbrio, essas contradições, que nós temos que ir navegando. Ora, muitas vezes fala-se de sustentabilidade de sistemas de saúde e é sempre difícil ter uma definição concreta. Deixem-me pôr aqui aquela que eu vou usar hoje, que é a capacidade de dar serviços de saúde de qualidade, acesso a cuidados de saúde de qualidade, enquanto se consegue garantir a sustentabilidade financeira de quem tem que assegurar esses pagamentos e, ao mesmo tempo, acomodar as necessidades que se vão mudando na população. Eu disse mudando e não disse crescentes, porque, em alguns casos, podem não ser crescentes, podem apenas ser diferentes. E, muitas vezes, isso é ignorado. Ora, isto num contexto de Serviço Nacional de Saúde, frequentemente significa que a despesa pública associada com os cuidados de saúde não pode fazer disparar as contas públicas, ou, se quisessem ter um indicador, não pode tornar a dívida pública explosiva. Ora, isto leva-nos para muitas decisões que têm a ver com o espaço fiscal, que não cabe agora aqui estar a detalhar, mas que fazem pensar que eu não posso olhar para a sustentabilidade do sistema de saúde, independente do contexto todo das finanças públicas. Isso significa também que nós temos que garantir que, em cada momento, todas as componentes da despesa pública e todas as componentes da despesa pública na área da saúde têm, de alguma forma, consonância com essa evolução global das contas públicas. Perguntam-me sempre, mas afinal, falas muito, mas depois isto é sustentável ou não é sustentável, não é? A parte curiosa é, se nós mantivermos alguma trajetória neste sentido explosivo, provavelmente vamos ficar contra uma parede. Mas a verdade é que temos tido a capacidade, nos últimos anos, de fazer mover sempre um pouco essa parede com os esforços orçamentais que têm surgido na área da saúde. E, portanto, vamos dizer assim, de momento temos essa sustentabilidade financeira, não abusemos da sorte. Isto significa que temos que ter o cuidado de perceber o que é que está a crescer e não está a crescer. Só para dar uma ideia, aqui tem o total da despesa em saúde per capita do vosso lado esquerdo. E é claro que após aquele período da Troika, com o aperto de despesa que houve, a partir daí cresceu a um ritmo elevado. A questão é, conseguimos manter aquele ritmo de crescimento durante os próximos 30 anos ou não? E se nós olharmos para a percentagem do PIB, também temos mais ou menos a mesma visão, pensemos em termos dinâmicos. Não é se para o ano isto vai estourar ou não é. Conseguiremos manter aquele ritmo durante os próximos 30 anos ou não? E a questão não é tão simples como possa parecer, porque ao mesmo tempo teremos o PIB a crescer, certo, permite mais receitas que permitem acomodar, mas por outro lado, se permitir que se gaste tudo o que se quiser, não se vai conseguir lá chegar. E, portanto, como foi dito já aqui, hoje os recursos são limitados e se temos alguma margem hoje, ainda assim, não devemos confiar nisto para tudo. E, portanto, vamos para fazer uma pergunta simples. Será que o setor do medicamento está a criar aqui um problema ou não? A minha resposta é, simplesmente, neste momento, não. Mas se olharmos para o que tem surgido em contexto internacional, nós vemos, algo que também já foi referido, que os preços de novos produtos farmacêuticos têm crescido de uma forma muito acentuada. Muitas vezes é difícil fazer as contas concretas, saber exatamente como ter um índice de preços do que está a acontecer. Eu faço aqui a referência a um trabalho que já tem há algum tempo, já tem ano e meio publicado no Journal of American Medicine, e a parte importante é o acelerar dos preços dos novos medicamentos que foram introduzidos. E isto é num país que é os Estados Unidos, mas, de certa forma, esta tendência espraia-se um pouco por todos os outros lados. E, sobretudo, o valor grande que tudo o que é introduzido começa a ter, até propiciado pelos próprios mecanismos que institucionalmente nós criamos. Okay? Agora vou dar um salto lógico que poderei depois detalhar. Este crescimento que aqui está é motivado por muitas coisas. Parte dos elementos que o motiva é o próprio enquadramento institucional que nós criamos, que permite que estes preços sejam introduzidos desta forma. Isto é verdade nos Estados Unidos, é verdade noutros países. Para Portugal, o que é que nós podemos dizer? Aqui, utilizando a informação pública disponibilizada pelo Infarmed, e portanto eu fui catar os relatórios que lá estão, e portanto, por favor, Dr. Rui, não os retire amanhã, nós gostamos de os usar. É possível tentar construir um pequeno índice do que é que tem sido este crescimento da despesa. E basicamente o que eu fiz ali foi colocar a despesa total em saúde com o índice 1 em 2007, a despesa da farmacêutica em farmácias, portanto em ambulatório, também é 1, e a despesa hospitalar. E o que nós vemos ali é claramente
que a tensão que nós assistimos internacionalmente de crescimento de preços de medicamentos, também em Portugal, de alguma forma, se traduz aqui num crescimento desta despesa do ambiente hospitalar. E, portanto, nós sim, também, embora não se possa dizer que a despesa com os medicamentos é uma ameaça, neste momento, dramática à sustentabilidade do sistema, claramente a tensão está lá presente, e provavelmente não é mais porque o próprio Infarmed tem tido algum papel nisto, mas sobretudo é importante pensar que nos próximos anos, nos próximos 30 anos, certamente, esta tensão vai continuar a estar aí. Como é que é então a resposta a esta tensão de preços que tem existido? Nós temos tido, grosso modo, numa linha, uma resposta global que é desenvolvimento da avaliação das tecnologias em saúde, criar regras ligadas ao famoso ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, portanto, criar uma regra sobre a qual eu permito dizer o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito. Depois crio a lógica de Value-Based Pricing, que basicamente é encostar os preços àquilo ao máximo que é admitido por aquela regra, e é esse o quadro que eu tenho hoje. Que fez o quê? Que fez com que esses aumentos de preços que nós temos se tornassem parte do sistema propriamente dito. É parte natural ter esses preços elevados. E, portanto, é uma questão que nós podemos colocar, e que eu coloco, pelo menos com alguma frequência, não, agora, que é saber se estas três partes do que nós criamos até agora não são quanto disto é que é parte do problema, quanto disto é que é parte da solução. Okay? Isso nós não temos que pensar, repensar um pouco dos mecanismos que temos, dos mecanismos institucionais que temos hoje. É um desafio para o Infarmed, é um desafio em termos internacionais também, é um desafio para a União Europeia. O que é que significa aqui preços demasiado elevados que criam demasiada transferência de valor? Uma coisa muito simples. Se eu conseguisse ter a mesma inovação, globalmente, pagando menos, mais valor ficaria nos sistemas de saúde, que poderiam, com essas verbas, fazer outras coisas. Tem um custo de oportunidade, palavra cara dos economistas, de fazer outras intervenções. E é esta parte que nós temos que pensar. Não é dizer que os preços têm que ser muito baixos, não teríamos inovação, mas pensar como é que é o equilíbrio que nós temos entre as duas componentes. E, portanto, devemos pensar o que é que significa este too much que eu ali tenho. Significa isto o quê? Que, olhando para o papel que a avaliação de tecnologias de saúde tem tido, nós sabemos que tem tido um papel central nesta ideia de contribuir para a sustentabilidade. Dá informação, dá evidência, ajuda a ter uma forma estruturada de pensar a introdução de novos produtos, e às vezes, muitas vezes, mais do que os valores concretos, é a forma estruturada que nos obriga a pensar. Criou regras que também permitem, de alguma forma, incorporar, se nós quisermos, todos os aspectos éticos e de equidade que iremos ter. Também um aspecto central dos sistemas de saúde. E, portanto, criou toda a base necessária para definir o que é um valor e um novo produto. Isto é basicamente o que a avaliação da tecnologia nos dá. Muitas vezes nós saltamos daqui para dizer que nos dá a resposta toda. Não dá. A partir daqui nós temos que construir o resto da resposta. A forma como foi construído o resto da resposta foi ir buscar a ideia de value-based decisions, decisões baseadas no valor. Ou agora que está muito na moda, value-based healthcare, que é muito apelativo. Mas daí saltamos do campo do medicamento rapidamente para a ideia de value-based pricing, preços igual ao valor. Que é uma coisa diferente do que dizer eu quero saber qual é o valor do que estou a fazer, outra coisa é dizer eu quero que o preço seja exatamente igual ao valor do que eu estou a fazer. Isso cria algumas tensões, obviamente, e criou este efeito de aumento de preços, porque eu passei a demonstrar que tenho mais valor. Qual foi a reação que começou a surgir? Foi começar-se a dizer temos que ter transparência de custos, temos que ter transparência dos mecanismos de formação de preços. Mais uma vez podemos perguntar quanto é que destes pedidos vão ser parte do problema ou vão ser parte da solução. Já voltarei a isto num momento. Mas temos aspectos novos a surgir. Começam a surgir terapias que são combinação de produtos anteriores. E a questão é que isso também vem lançar problemas metodológicos à própria forma que nós temos trabalhado. E depois temos, aquilo que vocês já devem ter ouvido falar longamente, evidência no mundo real. Real world evidence, real world data. Mais uma vez podemos perguntar quanto disto é que é parte do problema, quanto é que é parte da solução. Ter mais informação, em princípio, não devia ser mau. Mas a questão é porque é que a queremos e como é que a estamos a usar. O que significa que nós vamos ter dois dilemas centrais para tentar resolver neste processo. O primeiro é aquilo que eu pus ali um pêndulo de preços. Consoante os momentos em que estamos, os momentos dos sistemas de saúde, ou queremos preços mais elevados para incentivar investimento que não temos, e quando se falou, por exemplo, há décadas atrás, do problema dos medicamentos, das doenças órfãs e doenças raras, o problema era claro, como é que eu vou conseguir criar um interesse para haver desenvolvimento para esses produtos? Ainda hoje existe para algumas áreas
porque é que não há desenvolvimento de algum tipo de produtos e quer pôr preços mais elevados, mas, por outro lado, eu tenho que pensar na comportabilidade orçamental e, nesse caso, eu quero ter baixos preços. E a questão é como é que eu ando um pêndulo de um lado para o outro. E onde é que o pêndulo deve parar. E isto pode depender conjunturalmente onde é que se está em termos de cada país, de necessidades e de capacidades. E depois temos um outro problema separado, que é o problema de incerteza. Com a pressa ou com o desejo de ter rapidamente novos produtos no mercado, muitas vezes estamos a decidir ainda com alguma incerteza sobre qual a forma como o próprio medicamento vai funcionar. Qual é o resultado que vai ter em funcionamento concreto. O que me cria uma situação diferente. Enquanto que no primeiro problema do pêndulo, eu tenho um problema sobretudo associado à questão de poder de mercado, digamos assim. Eu tinha que meter um bocadinho de jargão económico aqui, certo? Senão vocês não acreditavam que eu era economista. Eu tenho que ter aqui como é a capacidade de estabelecer preços, eu tenho que ter esse parte num lado, mas por outro lado tenho um problema diferente, que é saber como é que eu lido com a incerteza de saber se tenho um produto que tem muito valor ou que tem pouco valor no momento em que eu estou a introduzir. E são dois problemas diferentes. E frequentemente nós assistimos à introdução de mecanismos de regulatórios que tentam tratar de um problema esquecendo o outro, ou muitas vezes tentam tratar de um problema achando que estão a tratar de outro. E isso é talvez um dos desafios centrais do futuro para aqui. E portanto nós vamos ter que pensar que temos problemas diferentes e que vamos ter que ter soluções diferentes para tratar cada um dos problemas. Sendo que no problema de poder de mercado eu tenho uma tensão inevitável entre querer preços mais baixos e querer preços mais elevados ao mesmo tempo. Por motivos diferentes. E esse é o que nos cria muitas vezes um paradoxo às vezes, de incerteza quanto à decisão que é melhor tomar. O que é que nós devemos retirar desta parte? Primeiro, com o mecanismo institucional que nós temos, conseguimos fazer melhor ou não? Simplesmente com as ideias de avaliação de tecnologias de saúde e value-based pricing, value-based healthcare. Conseguimos fazer melhor ou não? Provavelmente sim, reconhecendo o seguinte. A avaliação de tecnologias de saúde vai-nos dizer se algo tem valor ou não tem valor. Excelente, está arrumado o problema. Se não tem valor, não entra. Se tem valor, vamos discutir. Como é que vamos discutir? Podemos discutir não com base em dar todo o valor, mas com base em perceber duas coisas. Eu tenho que fazer uma divisão de valor entre quem paga e quem recebe, primeira parte, portanto, entre sociedade e indústria, primeiro ponto. Segundo ponto, eu devo reconhecer que devo dar mais a produtos que têm mais valor. Mas este dar mais ao que tem mais valor é uma afirmação relativa, não uma afirmação absoluta. Fazer preço igual a valor garante-me isso, mas não é a única forma de o fazer. E, portanto, temos que começar a pensar em processos de negociação mais estruturada que façam uma divisão de valor que garanta algo para ambos os lados, mais para os pagadores neste momento, e que ao mesmo tempo garanta a diferenciação de melhores produtos. Mas isso depois tem-nos levado a outras questões. Ok, se eu baseio tudo na lógica de valor, como é que eu faço a resolução da incerteza de não saber à partida se o produto é bom ou não e quero introduzi-lo rapidamente? Sendo que saber qual é o desempenho real na população é diferente dos ensaios clínicos. E aqui é onde entra a parte do Real World Evidence, que tem o papel de ajudar na incerteza, não tem o papel de ajudar na questão de poder de mercado ou de preços mais elevados ou menos elevados. É um papel de lidar com a incerteza. E que nos pode levar a preços contingentes, preços condicionais. Ou seja, dizer, entra com um determinado preço e se provar que é muito bom, aumenta o preço. Ou entra com um preço elevado. Se não mostrar que é tão bom, comprometia, baixa o preço. Cada um destes dois mecanismos, de preços condicionais, tem problemas de credibilidade. Isto é, se entrar com preço baixo, a indústria não acredita que aquilo alguma vez vai ser permitido subir. Se entrar com preço elevado, ninguém acredita que depois de entrada se consiga baixar, a não ser com uma força tremenda da opinião pública, que vai tentar, na verdade, funcionar no sentido contrário. E, portanto, qual é o mecanismo mais credível? É um problema que nós temos que lidar e perceber que, a dada altura, até pode ser produtos diferentes, terem soluções diferentes neste tempo. Mas é lidar com a incerteza através de preços condicionais. Sobre a parte de transparência de custos, é um dos poucos pontos onde eu fui buscar recurso a exemplos de discussões recentes. Isto porquê? Porque se eu disser em absoluto apenas assim, é bom ter mais transparência, a maior parte das pessoas vai dizer sim, parece bom ter mais transparência, certo? A questão central é o que é que faz essa transparência? E vou-me concentrar aqui só na transparência de custos. Se eu disser que quero ter transparência quanto aos custos da produção de investigação e desenvolvimento, eu quase consigo apostar que se conseguisse ter a telepatia suficiente para ler as vossas mentes,
quem tivesse que decidir preços pensaria imediatamente em ligar os custos aos preços. Isto é, se o custo é baixo, o preço deve ser mais baixo, se o custo é elevado, o preço deve ser mais elevado. Portanto, transparência de custos vai-nos, na verdade, criar um problema mental de eu quero, afinal, fazer isto de acordo com o valor ou de acordo com o custo. O problema de pensar de acordo com o custo é que, ok, se eu fizer apenas com o custo, estou a dar a remuneração da inovação, que é adequado. Mas estou a esquecer o que isso cria. E o que é que isso cria? Se eu estiver a pagar uma inovação de acordo com os custos que tem, eu vou ter a melhor inovação possível ou vou ter a inovação que tem mais custos? Portanto, se eu pagar de acordo com o custo mais 30%, o que é que eu vou ter? Custos. Não vai ser a inovação que é mais útil, vai ser a inovação que tem mais custos de produção que eu consiga justificar. E aqui é possível aprender de outras áreas, que não a área do medicamento, até fora da área da saúde, que sempre que eu tive processos regulatórios em que estabeleci preços de acordo com os custos, eu consegui ganhar custos sem necessariamente atingir os objetivos que tinha. E, portanto, transparência sobre custos não significa basear os preços nos custos. Não pode significar isso. Senão vai correr mal. Não vou ter a inovação que eu tenho. Mas, por outro lado, é útil ter alguma transparência, porque eu consigo perceber quais são as margens envolvidas e, com isso, perceber o que é que me está a acontecer em termos daquele aspecto de divisão de valor. E, portanto, o problema não é nada simples. Isto é, não sou só eu que estou a complicá-lo, ok? É ele que não é verdadeiramente simples para resolver. Porque eu tenho vantagens e desvantagens de cada um destes aspectos. E, portanto, quando eu tenho ali, do relatório da Comissão Europeia, lack of transparency of research costs or return on investment can influence decisions that impact affordability and ultimately access for patients, é verdade. Mas falta continuar. And increasing transparency of research costs may drive different streams of innovation. E nós não sabemos se queremos isso. Não sabemos o que é que resulta disso. Okay? E, portanto, nós temos aqui um problema de ao mesmo tempo compreende-se os pedidos de transparência, por outro lado, deve-se reconhecer os impactos que isso possa ter. E, portanto, pode ser um caso em que tentamos solucionar um problema criando outro. E, portanto, a tentação de ter cost-based prices não é boa. Nunca foi boa. E, portanto, nós temos que pensar como é que conseguimos ter, o que é que significa esta transparência de custos, digamos assim, com o que significa manter os incentivos à inovação que queremos necessariamente. Okay? Eu aqui não vou tratar da questão paralela da transparência de preços, tem algumas características similares, depois podemos discuti-lo noutro momento. Okay? Mas esse era um problema. E eu acho que é um problema que o Infarmed vai ter nos próximos tempos, para discutir num contexto internacional. Também a ideia de terapias combinadas e value-based pricing cria alguns dilemas. E pensemos, por exemplo, que temos algo que começa a ser relativamente comum, que é ter dois produtos que podem ser combinados para uma mesma intervenção. A avaliação, a Health Technology Assessment, a HTA, deu o valor VA para um, valor VB para o outro. E até se deu preço igual a valor para simplificar. Nem vou estar preocupado com isso agora. Imaginemos que a combinação cria um valor combinado que é menor que a soma dos outros dois. Como é que eu estabeleço o preço? Como é que eu separo o que é que cada um dos lados recebe? Eu posso ter várias propostas para fazer isso. Posso fazer de acordo com a proporção do que era antes da combinação. Posso dizer que um é mais importante, que é o backbone, e é o que sobrar do valor desse que é pago ao outro, o que pode levar a casos em que depois não há a introdução dessa combinação. Posso pensar noutras regras, têm sido propostas outras regras. Não tenho a resposta neste momento. Reparem que eu digo neste momento. Hein? Daqui a um ano tentaremos ter a resposta. Mas isto vai ser um problema que se vai colocar crescentemente. Quando eu começo a combinar terapias, e tenho regras baseadas em avaliação de tecnologia de saúde, e tenho depois a ideia do value-based pricing, ou value-based healthcare, eu passo a ter o problema de como é que faço essas divisões. Isto vai obrigar à necessidade de definir quais são os princípios que queremos ter e ver quais são as regras que resultam desses princípios. A tentação vai ser diferente. A tentação vai ser atirar regras para cima do sistema e ver o que é que acontece. Devíamos fazer ao contrário. Quais são os princípios base que queremos? Quais são as regras que permitem satisfazer esses princípios base? Compras antecipadas. Isto coloco num contexto mais geral de desafios para a inovação. Nós temos um sistema de inovação que se baseia muito, e há muito tempo, na ideia de patentes e, portanto, inovação descentralizada. Alguém tenta procurar algo e depois dá-se o prémio dessa descoberta. Na área da saúde temos crescentemente a ideia de que existem áreas terapêuticas que deviam ser objeto de atenção.
E, portanto, eu quero inovação mais dirigida. Se eu quero inovação mais dirigida, eu posso usar mais instrumentos que apenas um sistema de patentes. Em particular, posso começar a tentar usar mecanismos que guiam a inovação através o chamado Procurement for Innovation, é uma possibilidade, ou através destes elementos de compra antecipada que foram usados na parte das vacinas. Porquê é que isto é interessante e porquê é que isto é difícil? Reparem que isto acaba por ser uma forma de guiar os campos de investimento de acordo com as necessidades terapêuticas que sejam identificadas, porque dá um sinal também, e dá um sinal reduzindo a incerteza do investimento naquela área. E, portanto, em vez de ser apenas um sinal de acordo com o preço final que se pode ter, é um preço que tenta reduzir o custo do investimento, reduzindo essa incerteza. Contudo, isto vai exigir coordenação entre países. E a questão é, será que alguma vez vamos conseguir ter coordenação suficiente para garantir os pagamentos que façam sentido ter estes pagamentos fora de situações de emergência evidente ou não? Eu não tenho a resposta. Aqui é a parte em que o Dr. Rui Ivo e o Infarmed tentarão, com certeza, encontrar uma resposta nos próximos tempos. Pelo menos vão ser obrigados a procurar essa resposta, de alguma forma. Mas, mais uma vez, não é uma resposta que olhe para as questões de poder de mercado e de preços elevados. Na parte da Real World Evidence, não vou estar aqui a detalhar os vários pontos que aqui estão, de alguma forma já os referi. Aqui, provavelmente, o ponto mais importante é pensar como é que nós vamos criar um sistema que trate esta necessidade, sendo que é claro que vamos precisar de algumas regras estabelecidas. Creio que aqui, provavelmente, o Infarmed já estará a pensar e já terá pensamento suficientemente estruturado para ter soluções, mas é claramente algo que vai estar presente. Mais uma vez, não olha para a questão de poder de mercado. O que é o caminho à nossa frente? Vocês agora já perceberam que eu consigo usar o DALI do ChatGPT, não é? Passei até... Aliás, devo dizer, isto é um perigo, uma pessoa entretém-se a tentar fazer os bonecos e perde um monte de tempo a fazer aquilo, não é? Primeiro, a estrada à nossa frente vai ter esta característica. Vai ter muitas coisas, vai ter diferentes caminhos, como vocês veem ali, vai ter alguns buracos e alçapões, certamente, mas podemos ter algumas coisas que eu creio que são princípios que vão estar presentes. Primeiro, a utilização da avaliação de tecnologias em saúde vai continuar a ser o primeiro ponto. Vai ser o primeiro passo. Depois daí, vamos provavelmente ter processos de negociação diferentes do que aqueles que temos tido até agora. Não vai poder ser apenas uma regra automática, terá que ser algo diferente, que faça um equilíbrio entre a divisão de valor e remunerar melhores inovações. E claramente ter aqui em conta que a comportabilidade orçamental, o aspecto orçamental, a affordability, faz diferença. Vamos ter que procurar novas formas de guiar e pagar inovação para unmet needs. Depende também muito da capacidade dos sistemas de saúde identificarem o que é uma necessidade não satisfeita. E muitas vezes pode-se errar aí e é preciso ter o cuidado de perceber como é que isso pode ser feito. Mas teremos que procurar formas diferentes de lá chegar. Vamos certamente usar pagamentos condicionais quando houver incerteza significativa, desde que se consiga garantir que a credibilidade desses mecanismos está presente. O que é que significa a credibilidade desses mecanismos? Uma coisa muito simples. Se eu prometo que faço algo aos preços, subir ou descer, então, quando chegar o momento de o fazer, eu quero fazê-lo de facto. Okay? O que é uma situação não credível? Deixem-me dar um exemplo de situação não credível. Provavelmente já todos passaram por essa situação. Ouviram passar. Provavelmente vocês já assistiram àquelas situações em que pais têm crianças de 3 anos que são indisciplinadas em festas de amigos. Certo? E já certamente todos os pais disseram: continuas a portar-te assim e vamos embora. Quantas vezes é que foram embora? Ok? Isso é credibilidade, que é quando chega ao momento, eu faço ou não faço. E é esse aspecto que tem que ser incorporado quando falamos de pagamentos condicionais. Muito importante também vai ser aprender da experiência. Rever e afinar. E não ter medo de o fazer, criar os mecanismos que o fazem naturalmente. E, obviamente, colaborar internacionalmente para ter os melhores resultados. Portanto, para o Infarmed, nos seus 31 anos, quais são os 5 desafios que eu tenho? Revisitar regras antigas destes últimos 30 anos que possam estar a falhar no tratar de problemas atuais, perceber bem estes problemas de poder de mercado, divisão de valor e incerteza de mercado como sendo problemas separados que exigem soluções diferentes, desenvolver abordagens inovadoras para novos desafios, por exemplo, na combinação de terapias, pensar exatamente como é que nós queremos ter esses pagamentos, ter o cuidado de perceber, muitas vezes, quando temos algumas calls for action
parecem muito óbvias, como esta do pedido de transparência, perceber qual é a extensão total do ajustamento dos atores presentes no sistema a essas alterações de regras e participar, liderar estas discussões num contexto internacional. São 5 desafios, uns mais gerais, outros mais concretos, mas que vão preencher parte dos próximos anos e, portanto, a todas as pessoas do Infarmed, os meus parabéns pelos 30 anos, pela celebração do 31º ano e boa sorte nos próximos 30. Muito obrigado. Vamos fazer agora uma pausa de 20 minutos. Estamos de volta por volta das 11. Cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way, It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way we'll meet again. This way we'll
meet again. Just wait. We'll meet again this way. Oh. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. Oh. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured,
my soul surrender. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way. Oh. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way we'll meet again. This way we'll meet again.
we'll meet again. Just wait, 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 It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. My love won't wait. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. Just wait, we'll meet again. This way, it's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you,
your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. Oh yes, it's now or never. Just like a willow will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet. Podemos preparar-nos para recomeçar? Viu a Ana Monteiro? Ela tem o meu livro. Olá, senhora professora, como vai? Vi. Não sei para onde é que foi. Já anunciei. Vamos recomeçar dentro de segundos. Não dizer.
Pedia-vos que vos sentassem, por favor. Retomem, por favor, os vossos lugares. Retomem, por favor, os vossos lugares. Retomamos com a sessão 1 deste evento, com o tema Reforma da Legislação Farmacêutica de 1993 a 2023, moderada por Tamsin Rose, Conselheira Estratégica sobre Saúde e Desenvolvimento da Sociedade Civil. Chamamos ao palco a moderadora e os participantes. Fernand Sauer, antigo e primeiro diretor executivo da EMA, na altura EMEA. Philippe Brunet, antigo diretor-geral da Direção-Geral de Produtos Farmacêuticos da Comissão Europeia. E Christa Virtumer-Hotz, antiga diretora da Agência Austríaca do Medicamento, AGES-AT. I've been promoted. Je dis, j'ai été promu. Good morning, ladies and gentlemen. Shall I say that again? Good morning. Thank you, that's excellent. This panel will be in the English language. So if anyone would like to use the interpretation, we have headsets available for you to get, I think, at the back, if you see at the back, if you would feel more comfortable with interpretation, because we're going to speak for more than an hour in English, now is your moment to get an interpretation headset. So the first message I would like to say is a warm congratulations to Infarmed for your 31st anniversary. That is a hugely successful record. And in this panel, we have an extraordinary range of experience. And the good news is that all of my panelists
have stepped down from their functions, which means they have the freedom to share with us in total honesty, how did we get here today? What was our path? How did we go from having countries with their own national cultures and histories to where we are today? We're discussing the updating of the European Union's framework of legislation on pharmaceuticals. And it's the first time in a generation that we are updating it. But we will hear the history. How did we go from different countries, different interests, to where we are now with a firm sense of direction that where we're going forward, we're going together, step by step. So my panel has a huge range of experience to share. And after each of them has made a presentation, there will be time for debate and discussion. As your moderator, I have lots of questions, so I will start with questions, but I will regularly turn to you, the audience, to see if any of you would like to ask a question. And we have 2 microphones that can come to you, so if I see you signal with your hand, I know that you would like to ask a question. And I will keep looking around the room. If I do not see any hands, I will keep going with my questions, because I'm interested also to see where this path can lead us. And I'm particularly delighted to see also the representatives of the Lusophone countries who are also joining, because the process of bringing different countries together to see what we can learn, I think, is a fantastic experience to share with other parts of the world. So that's what we're going to do. Our panelists have all been introduced already. So let me start by inviting Fernand Sauer. And just before we started this, amongst us, we were saying that Fernand is perhaps the father of both the European Medicines Agency and the first legislation. And he smiled and said, "Father, grandfather, I accept both titles." So Fernand, tell us with your best wisdom how we got to where we are today and looking forward. Thank you very much, Jasmine, and good morning, ladies and gentlemen. I would first like to thank Rui Ivo for giving me this opportunity to meet colleagues and old friends from Infarmed and from European institutions and activities, the ones on the panel here. And we have even a representative of our fan club in Spain, Emily Esteve. So the other important part of the audience are the Lusophone countries' representatives. I would like to greet them here. And they will understand from my own presentation and the following presentation that it was not that easy to create a harmonized system and to set up agencies, whether national or European. Now, the legislation, European legislation, dates back before the accession of Portugal to the European Union, in 1965, when we had only 6 countries. When Portugal accessed with Spain, we became 12. And as you know, we have grown in the meantime to 30 countries engaged in European legislation, counting Norway, Iceland, and Liechtenstein. Unfortunately and sadly, without the UK. And Brexit was a big shock to all of us. So my part will be about the early stages of interaction with Infarmed as the head of the pharmaceutical unit in the European Commission, and then head of the newly created European Medicines Agency. And Philippe became my successor at the head of the unit, pharmaceutical unit, and Christa is very well placed to give you the point of view of national authorities totally engaged in the process, in particular in the management board of the European Medicines Agency. Now, I will focus on my part of the job, and starting with
the accession of Portugal in '86. President Jacques Delors, who died recently, had the inspiration in '85, when he started his mandate, to claim that in a so-called white paper, the single market for the European Union should be achieved between '85 and 1992. As you can imagine, in an institution like the Commission, nobody really knew what was going to happen. As a young head of unit, I managed within 1 week to squeeze 13 topics into the 300 proposals. And I'm very proud to say that we achieved all the 13 topics between '85 and '92. And I should also insist that at that time, legislation could only be adopted by unanimity. So it was not easy, and I would say to our friends from the Lusophone countries, harmonizing, when it requires unanimity, is a real difficult job, where you have to use not only scientific but also diplomatic skills. In 1990, we started the ICH, which was another huge attempt to harmonize between US, Europe, and Japan, and later on with many other countries in the world. Now, in 1993, when Infarmed started, the formal provisions for the creation of the European Medicines Agency and its location were adopted. And this created also a lot of difficulties. I will come back to that. The year after, 94, the European Union acceded to the European Pharmacopoeia, which, under the Council of Europe, regroups many more countries than only the EU countries. And when EMEA started in London in '95, we prepared for the accession to the legislation of Iceland, Norway, Liechtenstein, and later for the future members who joined in 2004. This was called the Pan-European Regulatory Forum. In my time, we had the implementation of the Orphan Drug Act, very important because for the first time, patient representatives were sitting beside the experts from the member states. And then Philippe Brunet finished the job by codifying all these complex set of legislation. The international dimension was always there. Here, instead of using too many words, I will use a lot of pictures from my own collection to illustrate the thing. So, very early in 1990, we had a steering committee to create the ICH. The first meeting I chaired in Brussels in April, and the second meeting, we have the picture here, was in Tokyo. And then it evolved in a much bigger enterprise. In 1994, the EU was allowed to join the European Pharmacopoeia Convention alongside its own member states. And this created a new era of collaboration because the Pharmacopoeia then created the European Directorate for Quality of Medicine, which is very active, which completes our work on active ingredients, excipients, and which is also in charge of a very important convention, the Medicrime Convention, to fight against falsified medicines. And several African countries are full members of that Medicrime Convention. The agencies didn't start from scratch. They were preceded by regulations, legislation, and guidelines. So we started in the 80s with disseminating
guidelines on quality, safety, efficacy. And this was a huge work. Now it's a common understanding that guidelines is the way to go. But at that time, in certain countries like Germany or France, whenever something was produced with an official stamp, it became legislation. So we took several years to explain that guidelines were not legislation. There were an agreement between authorities and researchers on the best way to apply the binding requirements. And this could evolve quickly, and this was the main tool which allowed the ICH to progress, because ICH is not based on international treaties. It would have been a failure, but it's based on exchanging knowledge and creating common guidelines. I will not go through all these pieces, which were very important to build the blocks which led then to the codification of pharma law, but I would like just to mention the pricing transparency issue. So very early, unanimously, the member states agreed on this first directive. Unfortunately, nothing happened much with this directive, but it was a first step in that direction, which was just mentioned before. At the end of my time at the EMEA, we also incorporated the common technical dossier from the ICH, and Christa will address that because it's a very important unifying factor worldwide. Agencies in the 80s were not so common. Of course, we had the FDA, which dates back 1906, and what typically was not created on public health grounds, but for interstate commerce of medicines and food. And I have just a snapshot. It doesn't mean that these agencies were created at that date, but I took the 1990 date. You had only 5 agencies. In 1993, Infarmed joined the club. And by 2000, the 2/3 of the 15 member states then had an agency. And why an agency? Before that, the evaluation of medicines was done by a committee close to the health ministry, but with university professors, so it didn't have the full professional capacity of continuous evaluation, and didn't have the resources. So it was a common idea of national authorities and European authorities to create an agency. What is very important in the European system to understand is the EMEA, which was called at the time, is not the only important part. The important part is the network of all the agencies, European and national. And these heads of agencies have now created also a common understanding, common strategy, common tools to share with the European Medicines Agency. And we all sympathize here with the challenges of creating the African Medicines Agency. Tomorrow, you will hear about the difficulties and the support that this could receive from the European Medicines Agency. Just after accession, the first meeting we had in Portugal, the European meeting, we had the presence of our first chairman from Luxembourg, Léon Robert, to whom I would like to pay tribute because he was a very tough, strong, and he didn't have any ties coming from Luxembourg. So he was impressive in starting the whole activity. Here it's a picture showing Aranda da Silva, myself, and colleagues in a rather awkward, relaxing position. In fact, the year before,
Dr. Aranda da Silva convened a meeting of authorities at a very new conference center near Belém. And he told me it was a room dedicated to the ministers, which we got. And this was a very crucial meeting because the big countries of the time believed very much in mutual recognition, which meant that they would never recognize anything coming from anybody else, but everybody had to recognize their own. And with Dr. Aranda Silva, myself, we persuaded the rest of the authorities that if they wanted to have first access to the new dossiers, we should have an integrated system, a central system. And I think this was an important step to get this difficulty overcome. And then in Sevilla, the year after, we could relax peacefully. Just before the start of the Infarmed, just a picture of the small pharmaceutical unit. Contrary to what people believe, we were only 12, plus secretaries. We didn't do the whole job because the national authorities and national experts were very active, but the hub was rather small. So my message to our colleagues in Africa, don't despair if the resources are short. If you have dedicated people and good ideas, it can work perfectly well. And we had an important conference in Lisbon in 1993. And here in the following pictures, we can see how much Infarmed was capable of mobilizing health ministers to support the Infarmed and to support also the European activities. So the EMEA, as it was called at that time, was inaugurated in London in 1995. And I wanted just to give you a quick picture of the representative from Infarmed in the main bodies in 96 and then in 2000. And some of you are in the audience, others are maybe not present, but I would like to thank them very much, and also all the experts from Portugal who worked in this broader network. One important element is also that in the Orphan Drugs Committee, later on, Bruno Cepolas became a very prominent chair on two successive rounds. Just one small detail, but which comes back to my memory. Miguel Andrade, who was the chairman of Infarmed, I think, at a certain time, and member of the management board from Madeira, he had a very nice habit of not giving long speeches, but standing up and singing. He had a beautiful voice. So I think I could recommend that for next meetings also. Because then you could have other Lusophone countries. You could have Brazilian music, you could have Congo rumba, and Capo Verde, and other very nice songs. Now, I just want to go quickly through the way I see the regulatory system. It looks like a wish list, but I can tell you that it corresponded to a reality. And of course, I didn't want to list all the difficulties and deficiencies because we are there for the anniversary. So the first element is we had such a large volume of national experts, but from the beginning, we insisted on having their CVs and conflict of interest published so that people would gain trust in the system. We insisted, and this was a new element in Europe, to have an audit trail, an auditable trail
of the evaluation process, which was then published immediately on the internet. At the time, the internet was still in its infancy, but we used the full potential of that, and we even had Canadian professor who went to the European courts to contest our evaluation. So it was a big step for transparency, but it created also some difficulties with the scientific community. As I said before, there was a strong involvement of patient and health professional who then progressively became members of the main bodies of the European Medicines Agency. One advantage of patient leaflets and doctor information is that it is available in all language. So like the EU legislation and these drug information are directly available to the Lusophone countries on the web. The support from Portuguese ministers continued then over the years. And here, that's also a very good memory, because when Dr. Ana Silva inaugurated a new building of the Infarmed, he invited me to participate in the banquet of sardines with the workers who contributed to the work. So this was a very, very special experience. We continued with the European conferences in 2000. Here, I found a picture of Philippe and Rogério Gaspar when he was young. He had a beard then. Huh? And of the Portuguese minister addressing the 5th anniversary of the European Medicines Agency. Some other key people in London for the anniversary, Patrick de Boisert, some of you may have known him, Rui and Dr. Ana Silva. And then I found a picture of Christophe, which was for the 20th anniversary of the EMEA, cutting the cake with Guido Razzi, which was the third director, and her in Paris. Before finishing, I would like to pay tribute to good friends who left us recently. Noël Watillon, who started, and Joseph Parnell, who started with me in '96. Noël Watillon stayed until the Brexit move as deputy director, executive director, and Bep then moved back to the Spanish agency, and he was the first chair of the COMP, the Orphan Drugs Committee. So everybody will remember those nice people. On the pharma reform, we saw that what we've seen before took 2 generations. Maybe the pharma reform is so complex, it may take the next generation before being completed. And I can only give my view as an observer, because I'm out of the play. So there are many positive aspects in this very complex reform, which I've listed here. There are controversial aspects, probably the balance of incentives, which sometimes sound a little bit funny. And I've always advocated for a further step for clinical trials, which would be having in Europe an IND authorization for multi-state clinical trials under the auspices of the European Medicines Agency. Unfortunately, this was not taken on board because the previous reform of clinical trials has only been implemented fully. That's a far future, in my opinion, the reform, because it's such a complex piece of work. I'm very happy to see that in the meantime and now, the head of agencies and the European Medicines Agency have taken the lead in anticipating many things which might come later on with the reform. One
example is the shortages, where the work is very intense now, not waiting, so on a voluntary basis, not waiting for the future legislative proposal. And the shared COVID experience was very important, also with regulatory authority from other parts of the world. I think that inside the system now, there is a lot of real cooperation, and the new health body dealing with health emergencies provides huge budgets for future advances. And I've heard that for the Lusophone community, health in general will become a priority for 2024. After COVID in Europe, it's the same, I hope. So thank you very much for this, for your attention. Maybe two ideas. One, if you have any pictures in your boxes, don't hesitate to send them to Rui and he will share it. And maybe for the next Lusophone summit, which hope maybe add a party with nice Brazilian, fado, and rumba music. Thank you for your attention. Thank you very much, Fernand. I think you took us through the history by showing us the people involved. And I noted down, integrity and friendship were at the top of the list of what made it happen through all of the challenges, the difficulties, and you highlighted how those elements, together with transparency, created trust, and how key that is. And I know that also at the same time as the timeline that you described, we had a series of court judgments at the European Court of Justice that increased the role of Europe in health. And in one of the key judgments, the court said member states have to be able to trust each other. They have to be able to trust each other's regulatory processes and integrity. So I think this key element of shared values and working towards something, allowing them to step out of their concerns about sovereignty is absolutely key. So our next speaker, Philippe, was head of cabinet for a commissioner for health, and he's going to give us again some of the historic background of how we got here, but from the point of view very much of the corridors of power, and how at that very key moments of negotiation, the common purpose won through. Philippe. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, Rui, thank you very much for inviting us, and me in particular. As Fernand just told you, I was a bit between the successor, the heir, and on the same time, I arrived on the scene, on the stage, just before the biggest enlargement of the EU ever. And you will see through my presentation that has modified quite a lot our work during the time I was head of pharmaceuticals. Fernand, after his time at the EMEA, went back to the Commission as Director for Public Health. And when I left the pharmaceutical sector, I joined the cabinet of the Commissioner responsible for health. So at that time, it's useful to remember that pharmaceuticals were not belonging to the realm of health, but it was within enterprise. That means it was seen from an industrial standpoint. And you will see at the end of my presentation that I could have understood the criticisms at the beginning of the new Commission to transfer the pharmaceutical issues and legislation and the preparation of the future to Sanko, because
everybody were pleading that it's not just an industrial policy. But on the other hand, to consider that you could have a good and sound management of public health, and in particular pharmaceuticals, without having any hint on industrial policy, on economy. But I will not say again what the excellent professor from Nova said. That has created a lot of uncertainty, and I will finish my presentation with some points a bit different than those put forward by Fernand on the new legislation. As it was said already, actually, we were in the pharmaceutical sector one of the best examples of a stepwise approach. That means that from the EU, at the time, from the European Community perspective, it's very difficult to approach a new sector without having prepared carefully the different actors, because each time there is an intervention of the EU, it's often seen as threatening some well-established structures in the member states or in the industry. And I will take some example. The second point I would like to mention is that I arrived in the Commission 10 years after Fernand, at the time, again, of Jacques Delors, second mandate, after the single market was established, and we had basically two rules for the functioning of the single market, either through the standardization or through a principle established by the Court of Justice, which is basically what is good for you is good for me, or what is good for me, it's good for you. The problem is that none of them could be applied for the pharmaceutical sector. Then it started in 1965, and actually, even today, even the new review, it's not the end of the story, because I will describe a couple of points which, without having a clear indication that the Commission or the Council will deliver additional provisions or additional criteria, it will not work. So it's really a stepwise approach, and nobody knows where it will end. Of course, because it's an evolution, it has been changing over time quite a lot. After the concept of the marketing authorization and the criteria, the implementation was left to the member states at that time. Then, I just said, the single market approaches didn't work. So, there was a succession of attempts, a succession of procedures from voluntary to mandatory, of mutual recognition, with a lot of different groups to be created in order to allow the procedure to run, which were not foreseen by the basic legislation. And that's the point, because the legislators are legislating, in that sector on the basis of principles, but there are quite a lot, and Fernand mentioned that, of confidence to build between the different actors in order to produce results. And then from mandatory mutual recognition, we ended up with the centralized procedure, with the creation of the EMEA and the national counterpart, like Infarmed. When I arrived, Fernand, through the EMEA and the Commission, we were very active in the PERF,
the Pan-European Regulatory Forum. That means from 1998, if I remember well, we were discussing with the future new member states how they could adapt their legislation in order to be ready on the day of accession. The problem is that what we called acquis communautaire, that means that the bulk of EU legislation in the pharmaceutical sector was extraordinarily complex. And the Commission, before the accession, had to check that all the different acceding member states have transposed in their national legislation the EU law. It was a huge task, but nearly an impossible task. We had, at the time, nearly, and I'm not talking about the guidelines, we were part of the soft law, but already codified in the beginning of the 90s, but we had nearly 30 different texts. Some of them modifying others, but no consolidation had been made. And that's a particularity of the EU in all linguistic versions. Only during my time, we had 3 case law, because in particular, the German version, I think the 3 were related to the German version. The German version said something which was not in line with the English version. And in Brussels and in London, everyone was talking and working about the English version. And of course, when you open the Pandora box, you have the Spanish saying, but in Spanish, it said something else. The French are behind the door, they opened the door, as I said, and in French, it's also different. So we were really in need for this kind of new approach. And for the first time, we invented the name of code, because I think that in the sector of transport, they have also a code, but the pharmaceuticals are the only one who have a pharmaceutical code at the EU level. And that means that the process of codification has been spread on for 3 years. And we have linguistic version by linguistic version. We have streamlined the text. We have clarified the competencies of the member states of the EMEA at that time and on the Commission. And we have prepared to have a transparent text for the enlargement. In parallel, we launched the first review of the pharmaceutical version. And that was really a nightmare, because the review was a legislative process, while the codification process was just a legal one. That means that the member states have been obliged to adopt the code, by the way, both in the human sector and in the vet sector, without modifying anything. But with a lot of threats, from some countries which would not benefit anymore on their little hole in their linguistic version. We launched then the first review of the code, and the review ended in 2004, and it's on this review that the new text, which is currently under discussion, is based. From this review, just in order to be short, just to give an example for which we were with, of course, the duo with the EMEA and the experts at the EMEA, is the introduction of biosimilarity. That means the generic, between inverted comma, for the bioproduct. And why I'm particularly proud of that? Because it's the first time that I saw the FDA
and 2 members of the Congress of the US coming to Brussels, asking us to describe how we could have achieved that, because they did try to do that several times without any success. So I've not followed the story. I don't know if the FDA I've got the same solution, but I think that, and that it will be part of my conclusion, all this system on what we are describing here have been putting Europe, in particular through ICH also, we'll come back to that later, at a level in the international scene which is completely unprecedented. In the meantime, we adopted some specific text which did not exist before, because the code and the review was what I would call the common framework for pharmaceuticals, but some specific issue needed, of course, to be tackled through a specific way. The orphan drugs, Fernand already mentioned this text. The pediatric medicines, which for me was also a big step forward, because it's very difficult, it was very difficult, even with the industry, to persuade them to invest in something which to date was treated in a way that we refused, saying that a children is just a little adult. And the clinical trials directive. The clinical trial directive, also it's a good example, because actually I was very satisfied when the clinical trial directive was adopted, but it was not a good one. It was not a good one because it was the result of a lot of discussions in a field where the member states were not prepared to discuss, because it was all about ethics. It was all about some research national organisms. And so the passive resistance were enormous. But it was adopted. And it was adopted, rightly so, because we opened the debate. We opened the debate, and the result is that 10 years later, in 2014, the Commission proposed and the Council adopted with the Parliament a regulation on clinical trials, very much efficient, but which could not have been possible without these 10 years of application of the directive. I would mention also, when I joined the cabinet, the completion of a directive in the health care sector, which is called the Cross-Border Healthcare Directive, which is allowing you to have healthcare in another country than your country of origin. Here again, the directive, apart people living in one part of the border and working on the other part of the border, or in order to have their problem of teeth fixed, has not produced a lot of effect. But that has been the hook where now Rui is hanged. That means one single article of this directive proposed to establish an HTA network. And that's on this article that now the Commission has developed all the HTA work and the regulation, which will produce effect from 2015 onwards. So now, the progress and the pitfall of this approach. For the achievement,
I mean, we are all here to see that it's better, the situation in 2024 than in 1965. Okay, so the achievements are great. And in particular, the international recognition and the fact that has actually put the EMEA, the FDA, and at the level of nearly the same level, and real interlocutor from the international organization, like, for instance, WHO. But there are still problems because the Commission has always done through legislative process. And there are some key elements which is, from a political point of view, difficult to address. The lecture has answered a lot of them, so they will be very quick. The problem of authorization versus access to medicines. When I was in DG Enterprise, we had a team working for industrial policy in the pharmaceutical sector. This has completely disappeared in practice. There is no industrial policy for pharmaceuticals in Europe. And I think that it's very important because we are talking about sovereignty, we are talking about reshoring, and we are talking about the fact that we should be prepared for the new medicinal product, the new advanced therapy. But the point is that you cannot issue a piece of legislation saying that I will be sovereign. You have to build a system. You have to take the society as it is at large in order to assess the benefits of one part of the healthcare system, which is pharmaceuticals. For instance, in the lecture, it was not mentioned the benefits from the society to pay very costly treatment in order to avoid all the consequences on the global economy of the country. In one word, I think that we will have now a more or less integrated regulatory system. We will have an HTA. My dream would be that the next step would be that we have also a system to determine criteria for fixing the price. Not just for one medicinal product, but a price in order to pay for the benefits that the use of medicinal product will bring to the society at large. Last point, research. In the pharmaceutical review, they talk about antimicrobial resistance, rightly so. I still regret that in Europe we have been unable to put in place a system like the National Institute of Health in the USA. Because it's not by increasing the price of the next generation of Viagra that you will boost Pfizer to produce antibiotics. And I think that, for me, one of the most points which is completely out of the track in the new review. Thank you very much. I've been too long, I know. And I'm ready to answer your question.
Thank you very much, Philippe, for sharing that perspective. I'm now going to invite Krista to share her insight, because, of course, you've been the head of the agency at national level in Austria, and Austria was one of the new member states in 1995, so just at the beginning of this process. And, of course, twice you've had a mandate as chair of the board of the European Medicines Agency, so you have that sort of bird's eye view, the helicopter view from the board of directors of the EMA, as well as your perspective at national level. So please, share your experience. Thank you very much for the nice introduction. And first of all, thank you, Rui, for the invitation. It's great to be here. And also congratulations to the 31st anniversary. So it's good that you have extended your celebrations on the 30th anniversary ceremonies. I will talk especially from the point of view of a national competent authority, how we worked in the network. And it was presented already by my colleagues how the European network developed. And I have to say, during the last 30 years, a lot have been done. And from the national point of view, yes, at the beginning, I have to say, we worked more or less still in silos. And it was important, absolutely important, that we talk to each other, we exchange, and we have trust in the system. And so I start here with my curve in 1995, because Austria was joining the European Union in 1995, and I personally was participating even in the HMA group from 1998. So I would say at the beginning, it was a club of few member states. I won't say travel club, but there were not so many topics to discuss, but it was important that they know each other, and they are also planning the future, a strategic future, and communicate in order to get out of these national silos. It was mentioned already several times that in 2004 there was this big accession to the eastern part of Europe, and we all together prepared the new countries joining the EU, especially concerning the implementation of the European legislation. So with the PERF, the European Pan-European Regulatory Forum. And then we realized when the new member states attended, and at that time we were 26 member states, or 25 in 2004 after the accession, that also this group of heads of medicines agency and their relevant experts received a number of about 100 experts discussing. And also the number of topics increased. So we thought that it is necessary to also found at the HMA level a management group with a secretariat. But please still remember, at a volunteer basis, there is no basic legislation, there is no legal mandate for this group. And what is also important to manage is that we, heads of agency, were discussing important topics, but we are working within the EU network, and a very important member of the EU network is the EMA. So in 2010, it was the first time where we decided to work on a common EU network strategy. So the EMA together with the national competent authorities. And this is continued, as we have now the strategy until 2025. And I would say the implementation of the strategy and the work plan was a bit postponed due to COVID. But looking at the number, this current strategy lasts until next year. We have still to start work on the new strategy. So there are important topics, many important topics, and what I think it is very important that we have further enhanced cooperation among the member states. But the silos opened, and we are now really working together. What has also changed a lot during the recent years? This is the digital transformation. We started from paperwork, and I'm sure that a lot of you sitting here in this room still can remember the tons of paper which have been produced. And
it was mentioned already, a very important multidisciplinary topic of the ICH, the so-called Common Technical Document, CTD. This was also based on paper, on the paperwork. Before, it was the electronic standard was created for the Common Technical Document. And also something we are talking about, the development of the legal provisions. It was said in Europe that the CTD format is mandatory, but it was not in the legislation at that moment. And it was clear that it would take a lot of time to update the legislation. It was necessary to immediately implement this, so we implemented the provision of the CTD in an annex to the regulation. It's still there. And I think also in the update, it's still there in the annex. So, moving now from paper to electronic, the next step was this wonderful DVDs. Do you remember? Some submissions were with unlabeled DVDs. And when you lose them, it was really difficult to recognize it. And we all had to archive it at the national level. There was no central archive, no central repository for all these dossiers. Each member state has duplicated the work and archived these DVDs. And we created national portals. This was also not something which was in favor of the industry, because it said, okay, you are harmonizing a lot, but we have then individually submit via the national portals our electronic dossiers. So the next step is work on the harmonized single submission portal, so that everything goes via one system. And what is else now coming in is that we started with a Word format. Yeah? A PDF, which doesn't contain reusable data. So we are working now on a new electronic ways to get the information and to reuse the data which are already archived in the databases. I'm quite sure you have heard the DADI project, so the Data Analytics Integration Project, and I've written here some words, abbreviations, and I tried to give you the full name, so I'm sure that you heard about IDMP, the identification of medicinal product, so that if people from different countries are talking to each other with also a history of medicinal product, they can realize what we are talking about. Industry has to identify all the terms in the same manner. They are standardized. We are based on an American standard, the health level 7. Yeah, in Europe we had ISO, but we agreed to use health level 7. And FHIR is one of the new abbreviations of a standard which is used especially when preparing the electronic product information. And FHIR stands for Fast Healthcare Interoperability Resources. And we are building up the SPORE system. Yeah? It's not one database, it's a system where we really have the essential information of each medicinal product authorized in Europe, independent whether it's authorized by a national or a centralized procedure. S for substance, P for product, O for organizations, and R for referentials. I think you're all familiar now with the SPORE, and you have some experience, and the first, which started, were the organizations, which is really very important, that each manufacturer has to register, and he will get a register number. This is identifying the manufacturer. Because, can you imagine, we have nowadays a lot of manufacturers in India and China, and the typing of an address in these countries is not very familiar to us. So we are typing this address really like that, which is creating a lot of typing errors. And when you go to a database, entering this name, you get 10, 15, 20 addresses, which is in principle only one, but by typing error you have so many lines. So this is really working very good, and this is the future. Now, clinical trial regulation, it was mentioned already that everything started with implementing the clinical trial directive. Why? And again, we had national silos,
And the national authorities had been responsible for authorizing the clinical trials at their territory. And with the directive, it was the first attempt to work together on a volunteer basis. And with the regulation, with the clinical trial regulation, we have now these mandatory systems where we have to work together. It was adopted in 2014, but the creation of the clinical trial information system, of this very complex IT system, took quite a long time, so that it was operational in 2022. It is an increase of harmonization to form a robust system where we are working together in Europe. It also is increasing transparency. I would say the keyword transparency is something which is raising up like that in all the different areas. And also transparency so that patients, physicians, they know on which basis a medicinal product was authorized. They know the results of the clinical trials. Yeah. But all these new pieces of legislation, it was mentioned already, the pediatric regulation, the regulation on advanced therapy medicinal products, the clinical directive, and later on a regulation. All these pieces of legislation, they need more resources, I would say on both sides, on the side of the agencies and on the side of the industry. More and more resources were needed. And so therefore we started with the resource planning working group, because we realized we cannot continue that member states are cooperating in the centralized procedure, but for other activities are doing their own job. So we introduced more or less in all the different processes a work sharing, so that we really avoid that there's a duplication of work, that only one member state is responsible, the others are mutually recognizing or working together. And I cannot count so far how often I heard true mutual recognition. Yeah? True mutual recognition. But I think we have walked already a long way in this direction, that we really have true mutual recognition. Then, even we said, okay, wow, we have so many legal provisions, but we don't have all the resources available. There was another big issue, that was Brexit. 2016, the referendum that the UK will leave, that was again a big loss of resources, because UK had very good expertise and have done a lot. So even we were struggling with resources, we lost again resources in this scientific field. And the corona pandemic situation further increased the workload in the network. So we had to do our utmost best without a change in legislation to make rapid review processes, because speed was necessary, and that we have also always have the look, what are the lessons learned, what can we improve. And currently we are still struggling with resources, but we are really cooperating in the EU, very, very good. We have the so-called multinational assessment teams, so that means that not only an assessment team, also in the centralized procedure as a rapporteur, co-rapporteur, or as a reference member state is coming from one European country. We are even working cross-border. We can use the resources, for example, in Portugal for the quality, in Germany for the clinical, and Austria for the non-clinical. So we are cooperating even cross-border. And always the Commission had some initiatives from projects. There was the IMI, but now we have these joint actions. And one of the joint actions is the capacity building in the EU regulatory network, and it is under the lead of the Slovenian colleagues, and more or less all the member states are participating. So they have to identify where are really gaps and where there are training needs. And this brings me to the next topic. We have identified that within the EU network we have excellent experts, but the need for training in another agency. So we created a joint activity between the EMA and the national competent authorities, the so-called EU Network Training Center, where the experts, EU experts, train
other colleagues in other agencies. That should mean that we are also here now avoiding duplication of the efforts to train the people within an agency. We are using the best resources available. We are also cooperating with academia, because in certain areas the knowledge is especially the level of the academia, and there is a very, very good platform now for exchanging information. Trainings, we built up so-called curricula for the different areas, and for the scientific, for the regulatory, and also very important for the telematic topics. A topic which was mentioned already and which is really, really unfortunately still increasing is the problem of shortages. So the three key words are availability, accessibility, and affordability. And I remember that I think 3 years ago you organized in Portugal a very interesting conference, unfortunately only virtual, because at that time it was under COVID, but you realized how important it is to discuss this topic and find way forward. I do not want to go into the topic of the reasons for the shortage, but this topic is also identified as one of the #1 key areas in all the strategy of the Commission and in the strategy of the heads of agency. And there are a lot of provision now in the new proposal for the legislation. And also the Commissioner Kyriakides said they have to look in ways to help to ensure that the supply for Europe is available and for affordable medicines. Corona also showed us how we can efficiently work together, and we had a lot of lessons learned, which is now implemented in the new legislation. And during the Corona situation, there was even created a specific legislation. And to be honest, and Philip, I think you agree that I have never seen a legislation who was in the process so fast. Yeah? We implemented the lessons learned from Corona, and it is more or less in the center is the extended mandate of the EMA and also the ECDC. And also these two institutions learned to work together, EMA and ECDC. A new group was created, this medicines steering group, and in this medicines, the executive steering group on medicine shortages. Also, when you have a look here, all the stakeholders are working together. I want to mention representatives of the member states, supported by their colleagues working in the so-called single point of contact group. They are monitoring the shortages, they are identifying, they are putting forward the information to the group. Then together with representatives from the Commission, they are again having contact with the ICEBOX. This is the single point of contact from the side of the industry. And colleagues from the EMA, from the emergency task force, with the expertise in the different scientific groups. And of course, we also have observers from the healthcare professionals and from the patient groups. Yeah? And identifying, especially in emergency situation, what are the critical medicinal products, how to be sure, how to help that these products are available. And we are also cooperating with another institution which was built up more or less in this new emergency regulation, the HERA, the Health Emergency Preparedness and Response Authority. Because what we also have all recognized, even people were talking for years and years that we will get a pandemic situation, we were not really prepared. And hopefully we will learn, because the next pandemic situation unfortunately will occur. So these are the new mandates, new tasks for the EMA, this shortage steering group, having a better look, monitor all the situation. And again, here there is the provision that we have to set up an IT platform to monitor which product is available and where is the product available. And how can we
help out each other if a product is available in one member state but on shortage in another one. It's also a big project, and we start with this monitoring only for the emergency situation. And perhaps the last point, in the opening speech I also heard the word medical devices. So some agencies are also responsible for medical devices, and now the EMA, which was not responsible for medical devices, have some duties in relation to medical devices. So in my last slide, I raised one point. You have heard about the development during the last 30 years of pieces of legislation, of what has been ruled, of the increase of provisions and requirements. But I think one is very important, and we are all discussing this: is Europe still attractive for pharma industry, so that we can be sure that we have medicines available, affordable, and accessible? And we have to question ourselves, have we reached the goal with the clinical trial regulation? Do we really have more clinical trials in Europe? We can discuss that. And also, are there enough legal provisions in the pharma legislation to keep the pharmaceutical industry in Europe, with research and development, and with production, and even to bring back the pharmaceutical industry, the production, to Europe in order to decrease the problem of shortages? And there are some new innovative provisions in the legislation. We can discuss whether the new provision on data protection is helping out in order to avoid shortages of medicinal product, and to be prepared for the future. And I think what this has also been is very important, that the legislation we are creating now is future-proof. And with this provision, this absolute new provision on regulatory sandboxes, are we flexible enough to adapt to new scientific and technological developments? Okay, so this is a short from my side, especially from the point of the national competent authority through the last 30 years. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Krista. Again, incredible insight to understand how member states have gradually gone from, we're not quite sure what this thing is at European level, to saying, hang on, we face the same challenges. There is something we can do together, to getting to the point where they've actually written into the new EMA mandate and to say, here's how we want help. We want to be able to get this information sharing and understanding more of the challenges. So I think you would agree, our panel has given an extraordinary account of the development of regulation and approach at European level. And it has very much matched the evolution of Europe itself, because Europe got more member states, decision-making became more complex, the situation became more urgent, the challenges that needed to be addressed became more technical, and throughout this pathway, the role of the national agencies and the European response has been beautifully described. We're coming towards the end of our panel, and if there is an urgent question, we can take it. If not, I will invite our panel to give a final comment. Is there anyone who'd like to make a quick intervention? Perhaps you're stunned into silence by the stories that we've heard, and it is, I work on European level for health policy for more than 20 years, and I've never heard all of those stories together. So it is a unique experience to have it. So let me invite all of you to make one last comment. Looking at the faces in front of us, some of them will perhaps be in the positions you're in. What advice would you give them? Each of you have identified there are still challenges to be addressed. We have a draft piece of legislation on the table for pharmaceuticals. Each of the panel, what's the one piece of advice you would give to the next generation of people who are preparing the path forward at European level? Fernand, can I invite you to start? Well, the issues will always evolve quickly, because we've heard about pandemics and so on. So
we will never be ready to any new emergency. But we could be ready if we have a strong grouping of excellent people who understand each other, who trust each other, and have also the trust of the general population. So the human factor in the whole system we have described, in my opinion, was key to the success of the European integration in pharmaceuticals. Thank you. Philippe. I would say that we have to fix a framework, but which will be able to evolve at any time. Because who would have thought that mRNA product would be now on the market when I was heading the pharmaceutical unit? We were talking also about advanced medicinal product. What about custom-made medicinal product? Now you have anti-cancer drug, which focus on certain gene expressed by cancer. And some of these genes could be absolutely characteristic of your own cancer, if I may say so. So I think that sandboxes, it's a very good approach, but I think that in particular, and I will finish without, the management of data, in particular of clinical trials, will be completely modified with artificial intelligence. And here, amongst us, nobody has talked about artificial intelligence, because artificial intelligence, at the end of the day, the management of data, dates back just from 2 years ago, 1 year ago. And that will completely modify the overall setting. Thank you. Krista, one piece of advice. Yeah, I totally agree. The reuse of data, real-world data, will change a lot in the future. And we have to think how to implement the reuse of data in our judgment on regulatory procedures. And I have shown you the development of cooperation among the member states. I think this is absolutely essential. And we are all experienced during the corona situation the use of teleconferences. Yeah? We were thrown in from one day to the other. And I think we can use this really easily to organize a teleconference among several experts to sit together and talk about something to further have this mutual trust in what one person is doing, discussing with others. So this should further evolve. Yeah? And what I also would like to mention is that we said, okay, we need national competent authorities, but do we need all these administrative procedures? We can have central repositories where we really are putting in all the dossiers and all the assessments. I would like to get rid of all these thousands of emails being sent, and then in a secure channel. Yeah? And I think this perhaps then is also to make still Europe attractive for the pharma industry, because we need the products and we need to be produced here. We do not want to have very long supply chains and being dependent on other countries' manufacturing. We would like to really keep the pharmaceutical industry in Europe, which is still here, and bring them back. Excellent. So, lots of lessons. Yes, very briefly, do we have a microphone? It's coming to you, because I'm about to wrap up, but yes, it's coming to you, the microphone, and you need it for the translators. Yes, I am going to speak in Portuguese because it's easier for me. I speak English, but I am in my country. Okay. First, it's very easy. It's very easy to publish, and oh, sorry. It's good. It's good. It's excellent translation. É muito fácil publicar, e Saur mostrou muito bem aqui, quando em momentos muito mais difíceis, em que não havia as formas de comunicação que há hoje, como as formas de trabalho que nós hoje temos, através de comunicação virtual, etc., conseguiu-se o êxito que aqui foi demonstrado.
E eu penso que há uma coisa que hoje está na moda, que é a ciência da implementação. Há muitos trabalhos publicados sobre a ciência da implementação, Implementation Science, e que tem como base 2 ou 3 princípios. Um dos princípios é ter ferramentas adequadas, nomeadamente a nível das tecnologias da informação, que permitam um contacto fácil entre as pessoas e muito rápido, coisa que nós vamos tendo, nomeadamente até através da inteligência artificial. A segunda questão é ouvir as pessoas. Sauer, Fernando falou nisso muito bem, e vocês calculam a dificuldade enorme que nós tínhamos em ouvir as pessoas há 30 anos. Não havia internet, não havia telemóveis, mas nós ouvíamos as pessoas. E muito dos que fez no arranque de todo esse sistema que aqui hoje foi analisado e muito bem em várias perspectivas, foi baseado nessa questão importante. Saber ouvir as pessoas antes de decidir. E penso que essa é uma mensagem muito importante, porque o desafio que está neste momento posto pela Comissão Europeia é um desafio muito difícil de concretizar se não tivermos em conta esses princípios. Eu tenho alguns receios que possa haver até um exagero da parte da Comissão Europeia em relação a ir para campos que talvez nem sejam da sua competência. Okay. Thank you very much for your contribution, highlighting the role of both implementation science and the key to be able to communicate, which is, it's facilitated now with new technology tools, but from the beginning it was key for us to make progress, and particularly in areas where the position of competence at national and European level is an evolving conversation. So thank you for that contribution. I'm going to draw this panel to a close because it was a really wonderful opportunity to hear from your different perspectives how we got to where we are, and you've given us some indications and suggestions about the way forward. Artificial intelligence will absolutely change everything, and hopefully Christie will get rid of some of the paperwork, the red tape, to make things easier. But as Fernand says, we can't predict what the next challenge and crisis will be, other than we know there will be one, and soon. So all of the trust, the relationships, the processes that we've spoken about that have brought us today will give us the resilience to meet those challenges together. So can we say a warm thank you to this panel? Vamos prosseguir com a sessão 2, apresentação do livro 30 anos de dispositivos médicos, moderada pelo vice-presidente do Infarmed,